Bogdan, right here. Congrats on the win. First finish of the night. I think the fans were really craving that. So did you feel kind of that excitement when you got the job done there? Yeah, feeling this. A lot fans from Uzbekistan. In Uzbekistan, I think is best fans is like fans from all heart, very burned heart. Mm-hmm. I love it. I love it. Fans from Uzbekistan. I love people Uzbekistan. Yeah, and he obviously stepped in on short notice for Johnny Walker. Gave you a little bit of a scare in the first round. Did that choke seem close at all, or were you pretty comfortable you'd be able to defend it and make it through the round? All my camp, we training versus Southpaw. Southpaw, he's a base. I know Johnny. Johnny is a striker, and this guy Billy, he's good grappler and like no striker. He wait moment and try take down and choke everybody like this. He said he kickboxer, but I not seen nothing from kickbox. Mm-hmm. And the finish that you got, I guess you were trying to strike him in that position near the fence. You went to the choke. Is that something that you usually do in that position, that you saw the neck open? No, I after first round, when the finish, I think I choke him in the first round. I think in my mind, But referee say go in your corner. I go in my corner and sit and start feeling pain from my hands. I think I broke. And second round, I had plan show little bit like base attack, and after try choke him because now my right hand is no power. Yeah. Do you want to revisit the fight with Johnny Walker, or do you think this win moves you past that? Never. I don't wanna I don't wanna make deal with Johnny. I don't wanna fight with him in the sport, And for me, better another guys. Johnny, we stay good friends and good relationships, and it's all. I don't wanna fight with Johnny. Never. So were you sad when they offered you that fight in the first place, and maybe a little happy when he pulled out? Because it's no good. He start this like shit, and after he stopped this shit, I all my camp, I training against Johnny, and now we no fight. This is like couple sad, but it's nothing. He says trauma is it's part of our game. Let's quick one in the front right here. At the end of round one, when you got the choke, some people thought you held it on a little long after the round and the bell ended. Did you hear the bell or feel the referee, or were you just kind of in the moment? When I take his neck, I feeling he be like soft, and one moment I open and he start move, and I close again, and maybe on this moment when I open 1 second, no give for me choke him is like legal. It's okay. If referee said no, is no. I hope. Yeah. It's all. Богдан, да, можно задать вопрос про жесткую шутку над Уокером. Скажи, пожалуйста, что это, как ты сказал, ваша шутка, но как это вообще нарисовался этот бой? Ты знаешь, это не шутка была. Просто началось все с того, что Джонни первый подписал контракт со мной. Хотя мы до этого с ним были в хороших отношениях. И вроде бы как были в условной договоренности, что, не соглашаемся на бой, если вдруг как-то это случится. И произошло так, что он просто за спиной у меня подписывает контракт. Но, знаешь, я его сейчас уже не виню, я его сейчас понимаю. По факту ему не с кем было больше уже драться. Все ребята сейчас заняты, большинство в 93 заняты. И он согласился, потому что у него семья, ему надо кормить семью. Окей, просто сейчас я уже не испытываю никакого интереса, я не хочу больше вот таких вот, как сказать, опять же такого же лагеря, опять же, так скажем, моего хорошего знакомого себя в оппонент. Вот. Есть много достойнейших, очень крутых бойцов, с кем мы можем разделить октагон, помимо Джонни Уокера. Скажи, что с пальцем бандаж? Как я ребятам сказал, наверное, мой английский непонятен для русских. Вот. Получилось я в первом раунде, когда я его поймал на удушку.
Там уже как-то, знаешь, думал, его задушил, все, мы встали, все нормально, сел в угол и почувствовал, что у меня косточка ходит внутри, на моем указательном пальце. Вот. И понял то, что мне срочно надо менять план, потому что бить правой рукой я не могу. И я думаю, это перелом руки сейчас. Ну, пальца, этой фаланги первой, получается. The finger after the first round. I had him in a choke, and after the round was over, I sat down in the chair and I realized that I feel like there's a loose bone in my finger or something, and I realized that I have to right away switch my game plan because I cannot punch with my right hand. Most likely, it's a broken finger. Yeah. It looks like it might be Alex Pereira and Magomed Ankalaev next. So who do you have in that fight? What's your prediction? Скорее всего, Перейра будет биться с Анкалаевым следующим. В этом бою, как ты думаешь, кто победит? You know, this is a question like Magomed, this guy from my country, and I support him, you know. And I think if look like on the only sport, I think Magomed win. Because why? Because first, he has a good wrestler, first. And after he не уступает, скажи, как по ударке тоже он не уступает вообще никак. He's not any worse in striking than him than Pereira. I think it is only my мое мнение. My opinion only. My opinion, yeah. Thank you. Bogdan, you have a degree in engineering. Has anything you learned from engineering ever helped you in your fighting career, like the thought process of things? Высшее образование у тебя инженер. Было ли когда-то, что ты использовал свое высшее образование в боях? Это взяли, что у меня высшее образование. Я, сварщик, и вот у меня среднее специальное сварщик. Where'd you hear about that? I'm not an engineer. I have barely a degree. Yeah. This is like fake, I think, news. Right in front here, Bogdan. Did this opponent do anything to surprise you? I know there wasn't a lot of time to learn about his skill set, but what were you prepared for, and how did this fight go different than what you were expecting? Чем-то он тебя удивил? Не было особо у тебя времени, чтобы выучить его навыки, чтобы понять, что он из себя представляет, но, в принципе, в бою чем-то получилось удивить тебя? Stone head, only this one, you know. Крепкая голова, nuts head. It is only like... Что меня удивило, это единственное, что... He's a tough guy. He's got a hard head. I mean, that's the only thing. Yes. He's a strong... Ничего необычного. Nothing unusual. Yeah. What do you think happens with the big men tonight, Jamal Hill and Yuri Prochazka? How does that fight play out? I meet him 2 times in the PI, you know. He's a good guy together. He's perfect guy. And I want a only beautiful fight. You know, I not say nothing, but because former champion, both guy, and what? I think is be fight on the night. I think. Let's see. Last one for me. If Anthony Smith stays retired, how do you feel about being the only one Anthony Smith still in the UFC? A lot of time I call Anthony Smith, you know, if he wanna. Скажи только уважение, only appreciate, да? Yeah, I respect him. Only respect for Anthony Smith. Only respect for Anthony Smith. This guy is good guy. I love this guy, really. Он говорит, что если он останется в отставке, если он идет в отставку, ты останешься единственным Энтони Смитом. Как ты чувствуешь насчет того, что ты будешь единственным Энтони Смитом в UFC? Only one, what I want to say. If everybody call me Anthony Smith, call everybody Anthony Smith, Bogdan Guskov. It's okay. I love that. Yeah? Excellent. Congratulations, Bogdan. Thank you so much. Yeah.